opportunity. So today I am here with speaking series part 2 and 3. 2 we had taken last week, so I'll be continuing with part 3. Part 3, so I'll wait for the initial some minutes for the usual contestants to join, participants to join. Two weeks back, I had taken the class on part 2. So today I like to continue with the same. We had only discussed about cue card, and I have told my students to revise on idioms, which can be useful for the follow-up sessions. Sanchu, good morning. Today I am planning to continue from our cue card, which I had discussed with you all last week. Good morning, Elizabeth. Very good morning. So we'll wait some minutes for the usual students to join. Senior Chanti, good morning. Kilu, good morning. Thank you for joining this session. I hope your preparations are going well. The usual students who have, Sharon, good morning. I have given a homework that was to find idioms based on the cue card we discussed. The cue card was this one: describe an activity you do to stay healthy or fit. I hope those who attended our previous sessions might remember this one. I had asked you to find idioms related to this cue card, because in order to get a band 7 above, we have to use high vocabulary. So before moving to part 3, I had asked them to find some idioms. Let's see whether they have come up with the idioms or not. Neetu, Anil, good morning. I hope all of your preparations are going well. Good morning, Shiji. Good morning. Good morning, Atira. Very good morning. So I think I'll start the class now. So I would like to start a class by the same quote which I said before. Nothing will work unless you do. Yes, we need to do something in order to achieve what we have set aside, right? Be it be anything in our life, we should work hard. We should believe ourselves that we can able to do that. Okay, so you need to work hard and you need to move forward. Unless in order to achieve certain things in our life, not only certain things, actually to achieve everything, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് നമുക്ക് നേടണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We need to start, right? ഇതിനൊരു ഇഡിയം ഉണ്ട്, ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? അതായത് in order to start something, ആ ഒരു in order to start എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം there is an idiom. ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ? Dismi, good morning. Anu, Lijo, good morning. Anju Philip, good morning. Thank you for joining our session. Good morning, Anil. Very good morning. So I was asking, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്കതിനൊരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു ഇഡിയം, പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഇഡിയം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇഡിയം യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവോ? ശരണ്യ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്രേസുകളാണല്ലേ. പഴഞ്ചൊല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവേർബ്സ് ആണ്. സോ ഫ്രേസ്, സ്മോൾ വേർഡ്സ്, 1 or 2 or maybe 3 or 4 വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ idioms എന്ന് പറയുന്നത്. റിയ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Thank you for joining the session. Mary, good morning.
സോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് സംതിങ്, ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഇഡിയമുണ്ട്. മേരി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗെറ്റ് ദ ബോൾ റോളിങ്. ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗെറ്റ് ദ ബോൾ റോളിങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗെറ്റ് ദ ബോൾ റോളിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റോള് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പുഷ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബോളിനെ മൂവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് വി നീഡ് ടു ഡു സംതിങ് ഓർ വി നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. ഒരു പോസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, ഒരു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് ഗെറ്റ് ദ ബോൾ റോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഷിജി. സോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഹോംവർക്ക്. ഇത് എത്ര പേര് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേര് നോക്കി ഇഡിയംസിനെ പറ്റി? നമ്മുടെ ക്യൂ കാർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇഡിയം ഞാൻ നോക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് റിൻസു. Good morning, Manisha. Thank you for joining this session. Okay, so I will have a quick introduction on what we discussed last class. So first of all, I would like to introduce myself. I'm Aishwarya Santi from Tiju's Academy. I would like to thank once again Tiju sir and Deepti ma'am for giving this opportunity. So last week I had taken part 2 and the cue card was describe an activity you do to stay healthy or fit. ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തായിരുന്നു. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവർ അത് പോയി കാണുക, ബിക്കോസ് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു സെഷനായിരുന്നു അത്. സോ ഇതിനകത്ത് കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയാം എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ഫോളോ അപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഇഡിയംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സെഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന്. സോ വെൻ എ ക്യൂ കാർഡ് ഈസ് ഗിവൺ ഓൺ എൻ ആക്ടിവിറ്റി, ഐ ഹാഡ് സെഡ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പിക്ക് അപ്പ് എനി എക്സസൈസ്. For example, yoga or any walking exercise, or maybe you talk with your friend. That's kind of an activity, okay? So you can say anything. And I have picked up yoga, and related to that topic, I have spoke on the 4 questions which was asked. So the first follow-up was, what do old people in your country do to keep fit? Okay, this is a sample answer, okay? You have to expand more than this. So, good morning, Seema. Welcome to another session of speaking IELTS. So, the answer for this question is, well, old people in my country do a lot of things, such as practice yoga, meditate, consume proper health supplements, go on a regular walk, avoid junk food, and eat healthy food to stay in the pink of their health. Okay, so this is a sentence. As you can, this is just a sentence, okay? And I said that you need to expand your answer more than this also. And this is a sample, and I have added words like consume and proper health supplements, then avoid. All those things I have mentioned. And another thing which I have mentioned is pink of the health. So can any of you say what is the meaning of pink of the health? Let's see who will come up first with the meaning of pink of the health. Pink of the health. ഒരു വൈൽഡ് ഗെസ് എങ്കിലും ചെയ്യൂ. എന്താണ് pink of the health? കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് എന്ന് ഷിജി പറയുന്നു. Okay, Shiji, let's see what are the other students have to say on this meaning. Pink of the health. And I have already mentioned about health, that is medication mention ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾഡ് പീപ്പിളിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ ജങ്ക് ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ, ഈറ്റ് ഹെൽത്തി, അതാണ് പോയിന്റ്. ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദ പിങ്ക് ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത്. Good morning, Rajeshwari. I welcome to our session. So, what is the meaning of pink of the health? Okay, Rahul പറയുന്നുണ്ട്. Okay, let's see എത്ര പേര് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയും. Pink of the health. It is actually an idiom which is used here.
Okay, I think I will say the answer. Like Shiji said, the answer is correct. Top of the health. So, നമ്മൾ eat healthy food to stay in the pink of the health means ഒരു റൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത്, അതായത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യെസ് ഷെറിൻ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്, കറക്റ്റ് ആൻസർ. So, in order to have a very good health, we need to avoid junk food and eat healthy food. So, top of the health എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് pink of the health. And this is how we need to use our idiom. Natural ആയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പറയാൻ. Because examiner should not, think that we are by hearting the answer and giving out our answer. So when you use idiom, be careful because you shouldn't be overusing idioms or vocabulary or connectors. A lot more is always not good, okay? So use a minimal of the idioms as well. So the next question is, what kinds of sports are popular in India? This is a very, common question which can be asked for this cue card. So, what can be the sports? ഈ ഒരു ആൻസർ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Good morning, Juicy. Being a diverse country, sports is one of the important aspects of Indian culture. Some of the popular outdoor sports enjoyed by people are cricket, field hockey, followed by basketball, volleyball, tennis, badminton, hockey and kabaddi. Okay, so directly going to the answer. ഇവിടെ question clear ആണ്. ഏതൊക്കെ പോപ്പുലർ സ്പോർട്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അല്ലേ? ഡയറക്റ്റ്ലി എനിക്ക് പറയാം, there are a lot of sports activities like cricket, hockey, basketball എന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. But what did I do here? We need to say a line. Always ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് ഫോളോ അപ്പിനായിക്കോട്ടെ, സ്പീക്കിംഗ് ക്യൂ കാർഡിനായിക്കോട്ടെ. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഓൾസോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട്ലി ജമ്പിങ് ടു യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്, ടേക്ക് യുവർ ടൈം ബൈ സേയിങ് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ക്യൂ കാർഡ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും ഒരു 30 to 40 seconds റിമൈനിങ് കാണും. ബിക്കോസ് 2 minutes ആണല്ലോ നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ്. സോ ഓൾവേസ് ഫസ്റ്റ് 30 സെക്കൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, അതായത് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ക്യൂ കാർഡ്. സെയിം ഹിയർ, വെൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആസ്ക്ഡ്, ഐ എം നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഗോയിങ് ടു ദി ആൻസർ, ഐ എം സേയിങ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹിയർ ഐ ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഇസ്, being a diverse country, sports is one of the important aspects of Indian culture. So this is the statement I am giving, and I have mentioned I belong to India, or I am an Indian. Adana Indian culture ennu parayunnathu. And then I am coming to the answer. Some of the most popular outdoor sports are so and so. Okay, so you can say a lot more here. ഏതൊക്കെ ഗെയിംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. And you can see people engage themselves during their free time with their family or with their friends എന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി നമുക്ക് ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പറയാം. ഇതാണ് മിനിമലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മൂവിങ് ടു ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഖില, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. So third follow-up question based on the cue card is, do you think young people should play dangerous sports? So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണ്, ഇതിനകത്തൊന്നും നമുക്ക് പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡേഞ്ചറസ് സ്പോർട്സ് പ്ലേഡ് ബൈ യങ് പീപ്പിൾ, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ഡു യു തിങ്ക് യങ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് പ്ലേ ഡേഞ്ചറസ് സ്പോർട്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് സേയിങ് ഓഫ് കോഴ്സ്. Do you know why I started saying with of course? എന്തിനാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി യങ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് പ്ലേ ഡേഞ്ചറസ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. ബട്ട് വൈ ഡിഡ് ഐ സേ ഓഫ് കോഴ്സ്? ഓർ ഇഫ് ഐ യൂസ് യെസ് യങ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് വൈ ഡിഡ് ഐ യൂസ് ഓഫ് കോഴ്സ്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് വെച്ച് ഈ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ക്യാൻ എനിബഡി ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Why the answer starts with of course? Okay, let's see how many of you can tell me why of course is there in this answer.
അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ആൻസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Question is, do you think? Very good, Akila, because they are asking your opinion. Do, does, is ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ it is asking your opinion. They are asking your opinion. ഇതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഡു യു തിങ്ക് യങ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് പ്ലേ ഡേഞ്ചറസ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ധനീഷ, വെൽക്കം ടു അവർ സെഷൻ. സോ വെൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഡു, ഡസ്, is, you need to answer yes or no. So instead of saying yes, I have used the word here, of course. Shiji, give it surety. Very good. It's not surety alone. We are Jayalakshmi saying without doubt, yes. So when a question is asked, it's like yes or no. First we need to say yes or no. And if we are saying no, we need to say why it is a no. We need to support our answer by saying so. So here I'm saying of course, that means it's a yes. So according to me, people should, that is young adults, should play dangerous sports. So I'll continue reading. Of course, young people should play dangerous sports if they are willing to. But before that, they should have to undergo proper supervision and proper training from licensed companies to participate in dangerous sports such as rugby, motorbike racing, auto racing and mountain biking. Okay, so this is crystal clear. Okay, ഞാൻ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സേ എ ലോട്ട് മോർ ബിക്കോസ് മൗണ്ടൻ ഹൈക്കിംഗ് ഈസ് ദെയർ, പാരാ ജമ്പിങ് ഈസ് ദെയർ, പാരാ ക്ലൈംബിംഗ് ഈസ് ദെയർ, എ ലോട്ട് മോർ. ഓക്കെ, so this is the couple of dangerous sports which I have mentioned. So I have told that before going or before doing such an activity, a person, an adult or a youngster, have to go under supervision of a licensed person, that is under coach who has been licensed to do or to teach people of that kind of a sport. Okay, understand? So ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് യെസ് പറഞ്ഞത് എന്നതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണിത്. ദാറ്റ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് ടു അണ്ടർഗോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോ ഈ സ്പോർട്സ്, അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനി പോയിൻറ്റ്സ്? ഷിജി, ജയലക്ഷ്മി, അഖില, do you have any points which we can add? I'm not asking about adventurous activities, but I would like to know how you will expand this answer. Because a couple of examples are already here. So you don't have to tell me about what are the dangerous sports a person can engage to, but I would like to know how you will expand this answer. Yes. Let's see if there are a lot of ideas generating. Yes, Satira, good morning. നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസറിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം? അതായത് ഓൾറെഡി കുറച്ച് റഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ. So how you will be expanding if one more sentence should be added? ആർക്കും ഐഡിയാസ് ഇല്ല, ഈ 2 ലൈൻ മതി എന്നാണോ ഒപ്പീനിയൻ? നമ്മുടെ ഫോളോ അപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ, നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വേർഷനിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് വെൻ യു സ്പീക്ക് ലോട്ട് ലൈക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആൻസേഴ്സ്, ദാറ്റ്സ് വെൻ ദ എക്സാമിനർ നോസ് ദാറ്റ് you are well versed with language and you can give an extended answer. So Shiji is saying benefits and disadvantages of adventurous sports. Yeah, well, very good. You can say by engaging. Very good, Shiji. Advantages parayam, disadvantages parayam. Maybe you can just state that there are a lot of advantages as well as disadvantages of engaging in dangerous sports. To state few and
സോറി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ഷിജി. I will move to next question. What else can people do to keep fit besides sports? Question is clear. അതായത് സ്പോർട്സ് അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ഫിറ്റായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ they are already saying in the question സ്പോർട്സ് അല്ലാണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ when there is a comparison also അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണല്ലേ. സോ ഐ ആം യൂസിങ് ദ കണക്ടർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം. സി, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം മീൻസ് what is the meaning of apart from? അപ്പാർട്ട് ഫ്രമിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? Can anybody help me with the meaning of apart from? നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ് ഷിജി, എക്സെപ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഷിജി, എക്സെപ്റ്റ് അല്ല. ഗുഡ് ട്രൈ. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ. എക്സെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മീനിങ്? അതല്ല എന്നല്ല. എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് മീൻസ് ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്നാണ്. ഇവിടെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രമിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. Apart from means not only that. Very good, Jayalakshmi. Apart from means, am I audible? You can hear me properly, right? Yeah. Not including Shiji. Okay. Instead of Lilu Sijo is saying instead of. Sharon is saying in addition to. Yes. Except for. Okay, Akila. Very good. Thank you for the cooperation. Apart from means other than this. Okay, in addition to that, or instead of, not instead exactly. You can say like not really that. Other than this. Idallande vere. Apart from that. Okay. So I have started saying apart from. Indulging. What is the meaning of this word? Can anybody tell me? Yes. Yes, Sinu. Very good. Good morning, Ria. Okay, what is the meaning of the sentence? Include. Very good. Priyanka is saying include. Include, okay. കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പറയാമോ? തിങ്ക് ലിറ്റിൽ മോർ. Engaging. Very good. Very good, Sharon. Engaging. That's a right word for that. Okay. Engaging in sports activity to stay fit. People can start following healthy lifestyle activities such as eating a balanced diet, avoiding fast foods, cutting down on high calorie junk foods. Manisha, in addition, very good. The answer is correct. So I'll continue reading. Avoiding fast foods, cutting down on high calorie junk foods, going on a regular walk, exercising and working out daily, practicing yoga and meditation daily. Okay, so I have given a couple of, activities other than sports. So I have used a word here, cutting down on high calorie junk foods. And apart from as a connector which I have used, and I have given a lot more of exercises which can be included to keep us healthy or fit. Okay, Renew, Reggie, enjoy. Renew, enjoying എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് വേർഡിനാണ്? ഞാനിപ്പോഴാണ് കമൻറ്റ് കണ്ടത്. Renew, Reggie, enjoying the comment ചെയ്തേക്കുന്നു. So which word actually you meant?
Okay, Renu is typing, I guess. So, meanwhile, I'll move on to the next question. That is, what can parents do to make their children like sports? Okay, this is a question which I have expanded by saying 2-3 sentences. So the first is, physical activity is an essential component of a children's holistic development and mental well-being. As a result, parents should encourage their children to participate in physical activities by emphasizing the importance of sports. Parents can enroll their children in the sports training center to help them develop a passion for sports and get them hooked to it. They can also play with their children to help them develop a habit of physical activity, and parents can also invite their children's friends and play with them to push them to participate in sports. So I have given or I have explained this question with a lot of things that how a parent can make their child to engage in sports. So the first one is physical activity. I have given a statement saying physical activity is an essential component for a child's holistic development. What do you mean by holistic development? Can anybody tell me what is the meaning of holistic development? Yes. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ്, especially if you're working in a service field, you must be familiar with the word holistic care ഉണ്ട്. And if you're a nurse also, you must be aware about this word. Soumya Anu Thomas, complete or total എന്നാണ് പറയുന്നത്. Santosh Thomas is saying physical and mental development. Already mental well-being എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So holistic means physical or mental. സൗമ്യ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. വെരി ഗുഡ് സൗമ്യ. കംപ്ലീറ്റ് ഓർ ടോട്ടൽ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. സ്പിരിച്വലി അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കാര്യം. ഹോളിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, entire development. Okay, Sharon is saying entire development. Nandana is saying physical and mental development. Okay. So what do you mean by mental well-being then? Because I have used the word holistic development and mental well-being. So there will be a repetition, right? Mental well-being nu varuvaanengilum mental development. Is there any difference between these two words? Mental well-being and mental development. Is there any difference? As you know, we shouldn't be using, repeat words. That is, repetition is not something that has been, motivated in our speaking test. So once or twice is okay, but in a sentence or in an answer of a question, we aren't supposed to use more than 2 times. So mental well-being and mental development, എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? അത് രണ്ടും ഒന്നാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ why it is given as separate holistic development and mental well-being എന്നെന്തിനാണ് തന്നേക്കുന്നത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് അലൻ. I think you guys are a little bit confused about mental well-being and mental development. Can I say the answer? Or anybody else typing? Physical activity is an essential component of a children's holistic development and a mental well-being. This is the sentence. Okay.
Radhu? Okay. So Radhu is saying mental well-being and mental development both are same. Okay, as you said, it is both the same. Just the word difference. Development means you're developing mental development. There are things that are done to improve your mental condition. Okay, so mental well-being also the same thing. So holistic development is, in a way, it improves your mental health. So holistic alone, the word is physical. Yeah, very good. So next I will say is as a result. What is the meaning of as a result? As a result means what? ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ടറാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട്. Other than as a result, do you know any other connector which can be replaced for as a result? കണക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആണ്. ഒത്തിരി കണക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ്. സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? Kevin is saying thus. Very good. Other than thus and as a result, anybody can add points. എല്ലാവരും മറന്നു പോയോ? ആസ് എ റിസൾട്ട് അച്ചീവ്മെൻ്റ് അല്ല ഷിജി. ഐ ആം ആസ്കിങ് ഫോർ അനദർ കണക്ടർ വിച്ച് can be used instead of as a result. Simple connectors which we normally use for a task too. Meanwhile, Santosh, yes, you can use that. Exactly, as a result, the same, that 100% meaning the same. There are a lot of words. Consequently, in consequence. Haven't you heard about those words? We have already, taught the same connectors for writing tasks too. Okay, so therefore, very good. Okay, so as a result, parents should encourage their children to participate in physical activities by emphasizing. Emphasizing means pointing out or making sure the importance to understand. കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി എംഫസൈസ് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ്. അതാണ് എംഫസൈസ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്. Then I'm saying parents can enroll their children in the sports training center too. There is a typing error. Center to help them develop a passion for sports and get them hooked to it. Okay, so parents എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റേഴ്സിലോട്ട് കുട്ടികളെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദം ഹുക്ക് ടു ഇറ്റ്. ഹുക്ഡ് മീൻസ് what? ഷിജി, correct answer. I'm not able to know the name of this person. EINFACH. ഐഡിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സെയിം ആസ് ആൻസർ കറക്റ്റാണ്. എനിവേ, ഹുക്ക് ടു ഇറ്റ് മീൻസ് what? Hook to it. Correspondingly, Akila saying, I think that is the answer for as a result. My question is hook to it. Hook to means what? ഒരു കാര്യത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി. സോ ഗെറ്റ് ദം എൻറോൾ ടു എനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെയർ ദേ ക്യാൻ ബി ട്രെയിൻഡ് ഓൺ ദ സർട്ടൻ എക്സസൈസ് ഓർ മേ ബി സ്പോർട്സ് extra curricular activities. So hooked means what? Make them join. Okay, and the next point is they can also play with their children to help them develop a habit of physical activity. Engaging their children to participate or play with for a certain time with the children. Parents എന്ത് ചെയ്യാം? കുട്ടികളെ engage ചെയ്യിപ്പിക്കാം. Parents can also invite their children's friends and play with them to push them to participate in sports. And if you see in this answer,
I have used parents how many times? I think more than 2 or 3 times I have used. And can you do that in speaking? When you're saying an answer, ഒരു question ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് repetition കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. And going to the next question, you can use the same word, but not on the same. So instead of parents, what are the other words which I could have used? Tell me. Parents in the synonyms എന്താണ്? Because already in the second line, as a result, parents എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Then again, coming to the next sentence, parents can enroll, I'm saying again. And towards the last also, I'm saying parents can also invite. So instead of parents, what should be the word used for this answer? Tell me the synonyms. Because we have to use a synonym of different words in order to gain a very good band. Lindsay is saying impact. Lindsay, I think you're saying the answer for something else. My question is parent synonym. As a result, ആയിരിക്കും impact എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലേ Lindsay? Since you're watching from YouTube, I think there is a delay on the same. So my question here is, instead of parents, what should be the word used? What are the synonyms for parents? That is actually a common word, or it's a very common word, familiar word, which we use for our IELTS task too. So you should be aware about the synonyms of parents. Guardians. Very good. Okay. Excuse me. Sorry. Nandana is saying addicted. അത് ഇതിൻ്റെയാണ് നന്ദന. Very good, Akila. Caregiver. Santosh is saying guardian. Very good. So first time we can use parents, then you can use caregiver and guardian for the third time. Very good. So these can be the synonyms. Very good, Santosh. Foster parent, father or mother. Very good. So we can. I got a couple of answers here. Thank you for participating. Caregiver, guardian, foster father and mother, and parent. So we have 4 words in total. Very good. So you can use those words instead of repeating the same word again and again. Okay. So moving to the next slide. That is the 6th question. Why are people shifting from junk to healthy food? And for this question, I have stated the answer. There are 2 main reasons behind this. The first and foremost is that they get motivated by celebrities. I'm sorry. Secondly, people do not get time to go to the gym or exercise by themselves, and as a result of this, they have shifted to greens from junk food. Manisha, correct answer. So, I'm sorry. So this is the explanations which I have given for this question. What is the connectors I have used here?
What is the connector which I have used here? The first and foremost is the one connector which I have used here, and the next one is secondly also I have used here. Okay, so I have stated out 2 points, and the first one is people get motivated from celebrities, and especially Western culture influence is the main reason for this one. And second one, which I have stated, is people do not have time or don't have time to go to gym or find quality time to exercise. And I have said that they have shifted to greens. That means they have started their vegetarian diet, or maybe a lot of greeny leafy added vegetables. That's what I meant by greens. So have shifted to greens from junk food. Okay. Betty, good morning. Rinju, Lindsay, Shiji, good morning. Okay. So this is the word which I have used here, greens from junk. That means instead of junk food, I'm using or I'm eating green leafy food, which contains a lot of vegetables and so on. Okay, very good. And thank you for cooperating a lot. I can see a lot of comments, and since you guys are watching from YouTube, I think we are lagging a lot in the sense you guys are telling the answer. Shiji and all is telling the answer for the previous question. Okay, so let's move to vocabulary related to health. So since our cue card was based on health and the follow-up was based on the same thing, I would like to introduce some words which can be used for our cue card and for our follow-up as well, and the words are related to health. So let's go. The first word is nutritious. Okay, and I've given a couple of options, and I want you guys to tell me what is the exact meaning of nutritious among these 4 options. What is the exact meaning of nutritious? This can be exercise which can improve your vocabulary. Second one, nourishing എന്നാണ് Betty Baiju പറയുന്നത്. Let's wait Betty for other students to tell the answer, or everybody has different answers ആണോ അല്ലയോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Well balanced. Shiji, yes, saying well balanced. I don't know for which one you're saying, Shiji. Akila is saying second one, nourishing. Rinchu is saying nourishing. Okay, so I have got the second answer as the most used one by you guys. So is anybody having a different answer, whether it is 1, 3 or 4th one? Sharon is also saying 2, and thank you for participating. And the answer is correct. Second one is the correct answer. Nourishing. And when you're looking to the meaning of nutritious, the word which is correct with the apt is nourishing, and have given another words related to health also. So please note down these words as well, because this can be used in any of your cue cards, that is which is related to health. Okay, so here malnutrition is there, food depreciation is there, and indulgence we have already mentioned in our follow-up. Okay, so please note down these words as well. Santosh has given a very detailed answer. Healthy means including all vitamins and minerals. Okay, thank you Santosh for taking your time to comment. Okay, so this is an expanded meaning. Nutritious means good for your body. Okay, and the next word which I would like to introduce is viral. Okay, so here are a couple of meaning, and can anybody tell me the exact meaning of viral?
Viral. We have used like viral fever. Crucial is said by Betty. She is also saying it is crucial. Okay, let's see whether anybody else have a different answer. Meanwhile, Betty and Shiji can note down the other words as well. Peripheral, secondary, listless, crucial. Okay, so you can, note down in order to use these words for your speaking. Only Betty and Shiji is there to answer. Anila is telling 4. Okay, Anila. Let's see whether anybody else have another, option. Why Betty has said 1? You have already said 4, no? Akila is also saying crucial. Ranju is also saying it's crucial. And congratulations to all who said 4th one. The answer is crucial. And the viral meaning is very important. And the same is crucial. Okay. And the next word is appetite. Okay. And the options are there. Please tell me which is the correct word for the same. What is the exact meaning for this one? Palate, apathy, lethargy, antipathy. Sharon is saying 4 and Shiji is saying lethargy. Okay, so here we have 3 and 4 as the answer. So let's see whether anybody else have a different answer. Betty is saying third one. Akila also said third one, that is lethargy. And Manisha is saying first one, okay. Santosh is saying first one. Anu Abraham is saying second one. Okay, so this is an interesting word, I guess, because I can see many of you saying 1, 2, 3, and 4, okay. Himalayan king. He's saying nourishing. I'm not quite understanding for which one you are saying. Linu is saying lethargy. Anybody else with any other options? Akila is saying first one, okay. So I think now many of you have said 1. Jenny Abraham is saying 1. So I'll say the answer. The answer is first one. So congratulations to those who said first. Santosh, Jenny, and who else? There were a lot of people who said 1. Let me see. Yeah. Okay. And many have said lethargy also. So I would like to tell you what is the meaning of lethargy. Lethargy means lazy. Okay. And appetite means what? It is related to food. You should, have that cravings. നമ്മൾ സോറി നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ലൈക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയത്തില്ലേ. That kind of an interest is known as appetite, okay? And lethargy is lazy, okay?
because many have said about third word also. See, so please note down these words which you can use for your speaking. And the next word, instead of the next word, I would like to ask you whether you are familiar with all these words. That is apathy. What is the meaning of apathy? Manisha, the answer is not lethargy. It is first one. Okay. Yeah. So, since you have seen all these words, you must be wondering what is these words, and it is all the words are related to health. So, can anybody tell me the meaning of apathy? Sympathy എന്നാണ് ഷിജി പറയുന്നത്. Very good. And what about antipathy? Anybody else? Please, participate. Crucial. No, it's not crucial. One student has said crucial. Antipathy. ഈ അലോപ്പതി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നോ? അങ്ങനെയല്ല. ആരത്? Opposition. Jenny Abraham is saying opposition. Very good. Opposition is the correct word. That means you are against something. വിരോധം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ? That is a word meaning of antipathy. Okay. So I hope you have noted down this word, and these few words are the words which we can use for cue cards or follow-up if it is based on health. So I hope it was very beneficial for you. So I would like to end our session today by saying that thank you for joining. Betty Baiju, very good. The answer is dislike. So I would like to wind the class today by saying that if you work hard, you can achieve anything and everything in this world, okay? And I will come up with another session of speaking series next week, so stay tuned, and until then please revise and go through all the modules of our live sessions as well. And Rinju, thank you. Sharon, thank you for all the students who have joined, because once you guys are cooperative and participating, it gives us immense pleasure to take more classes. So thank you for joining, and all the best, and God bless you all. Have a very nice day. Thank you guys.